Macha macha sibshum macha. Pagi takbo bheme ye. Pagi takbo bheme ye. Jamar bhene thate tonge. Takbo bhene thade tangwe. Longsha phimi so. Longsha bheme cho. Pagi nangla rawang me. Pagi nala rawa me. Pagi nangla rawang me. Pagi nala rawa me. Lenga rangse lenga. Lenga rose lengwe. Pagi takbo bheme ye. Pagi takbo bheme ye. Wake up, United Nations. Wake up, United Nations. Wake up, world leaders. Wake up, world leaders. We want justice. We want justice. We want free Tibet. We want free Tibet. We want China out. We want China out. China out of Tibet now. China out of Tibet now. Tibet for Tibetans. Tibet for Tibetans. Shame on Chinese government. Shame on Chinese government. 63 years of occupation. You said too long. Too long. 63 years of occupation. Too long. China out of Tibet now. China out of Tibet now. Tibet for Tibetans. Tibet for Tibetans. Tibet for Tibetans. Tibet for Tibetans. Tibet! Free Tibet! Free Tibet! China out of Tibet now! China out of Tibet now! China out of Tibet! China out of Tibet! China out of Tibet now! Peace Tibet! Peace Tibet! Peace Tibet! Peace Tibet! Stop the killing in Tibet! In Tibet! In Tibet! In Tibet! In Tibet! China out! China out! 168 people self-employed before. Shame on China! World is watching! Shame on China! World is watching! China! Enough is enough! China enough! Enough is enough! China enough! Stop the killing in Tibet! Stop the killings in Tibet! Enough is enough! China enough! Enough is enough! China enough! Stop the genocide in Tibet! Stop the genocide in Tibet! Enough is enough! China enough! Enough is enough! China enough! Stop the torture in Tibet! Stop the torture in Tibet! Enough is enough! China enough! Enough is enough! China enough! Open Tibet to the world! Open Tibet to the world! Allow the media in Tibet! 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 China is guilty! Einladung. Ich freue mich sehr, heute die parlamentarische Gruppe Tibet der eidgenössischen Räte hier vertreten zu können zu diesem sehr wichtigen Anlass. Es freut mich, dass wir alle hier sein können, dass wir uns wieder physisch treffen können. Die parlamentarische Gruppe Tibet hat eine Erklärung verabschiedet an ihrer letzten Sitzung diesen Montag und ich möchte euch diese Erklärung vorlesen. Die Mitglieder der Schweizerischen Parlamentarischen Gruppe Tibet begehen gemeinsam mit Tibeterinnen und Tibetern und ihren Unterstützern aus der ganzen Welt den 63. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes. In Anbetracht der aktuellen dramatischen Situation mit Hunderttausenden ukrainischen Flüchtenden vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt unsere Solidarität heute ebenso der Ukraine.